Yes, Mr. Pinto. The court, please, His Worship. This one is GCA 732 of 2024. The state versus Rachel Kutumela. Your Worship, today is the 18th of October 2024. The appearance as follows. Presiding officer is Mr. Nichuzu. For the state is Advocate Polokwane. Our interpreter is Mr. Khadite. The stenographer is Ms. Mafa. For the defense is Mr. Mantata, is assisted by Advocate Patrick. Just to repeat, Your Worship, for the defense is Advocate Patudi with Mr. Mantata. And Your Worship, this matter was postponed until today for the purposes of bail application. May I just indicate, Your Worship, that we have since arrested two suspects who would want to act in this proceedings. Yes. This is Ms. Anna Raisita Shokani and Ms. Majaji Flora Shokani. And Your Worship, we also have been informed that the two are represented also by Mr. Mantata and Advocate Patini, and we then request that they be joined in these proceedings in terms of section 157, subsection 1 of the Criminal Procedure Act, as accused number 2 and 3. However, Your Worship, for accused 2 and 3, we prefer the following charges against them. That is 3 counts of receiving unlawful proceeds and 3 counts of money laundering. On our charge sheets, it will be from count 20 to count 25. That only applies to the 2 accused before. Count 20 to count 25 only applies to accused number 2 and 3. 2 and 3. Okay. Your Worship, since the beginning of these 2 accused, we had a discussion with the defense. We indicated that since they took instructions also for the 2, they would not be ready to proceed with the bail. Let me first deal with the joinder first, Yes, and then you can proceed. fa e le gore bona go ya ka ditatofatso kgatlhanong le bona ditatofatso tsa bona ke molato wa 20 go fitlha go wa 25 fa go laetsang gore ba ile ba amogela seroto e le ka baka la go ka ekgola e se tlilego ka mokgwa wa maleba le molato wa go dira kgwebo ye e sa ingwadišago le mmušo e le go yona money laundering ka seeng. Accused number 2, Raisita Shokani. And accused number 3, Flora Mujaji Shokani. The state has made an application that will be joined to the charge in terms of section 157. Subsection 1 of Act 51 of 1977, and that is you should be joined to count number 20 to 25 of
of the charges that are preferred against accused number 1 in this matter. Le Papa la Sekis Lina Miller Pelo Papa la Rapares for Lena, and Sekisho will be your rap, and I'm a lock and the fall and I'm a Sekisho, I'm Sekisho Pin, Molo Lena, that for the Jalin. It got tomorrow that for Jote, Jamala Thomas Sumi Pedi, which are almost some Pedicano, Omila Due, or not the Fajon Sekisho Pay. And those charges to which you are to be joined relates to the contravention of Section 6, read with Section 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998, that is acquisition, possession or use of property which are the proceeds of unlawful activity. Molawana wo wa go lwana le bosenyi bo ka bego bo ipopile goba kgatlhanong le bosenyi bo ka bego e le dirongwa fa gore go lena di ile la amogela goba la ba mo go lena la hwetšwa le swere thuto goba go šomišwa ka thuto goba phatlo ye e ba ka bago e tlile ka mokgwa o sego wa maleba ka mokgwa wa bosenyi. And account number 21 is that of money laundering in contravention of the provision of Section 4, read with Section 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998. Molato wa masomepedi ona kwa go dira kgwebo ka fase ga mmušo e se kgwebo ye e ingwadišitšego e le kgwebo ya go ka dikgola goba go khutiša goba go leka go ka se tšweletše gabotse tsela yeo mašeleng ao a humanego ka gona. And the count number 22 is the same as count number 20, which relates to the acquisition or use or possession of property, which is the proceeds of unlawful activity. Molato wa masomepedi o swana le ola wa molato wa masomepedi o e leng go ka amogela go ka ba le thuto goba go ka šomiša sephatlo goba thuto e goba mašeleng a tlile go ka tsela e sego ya maleba. And count number 23, also similar to count number 20, is that of acquisition. Count number 23 is that of contravening the provision of Section 4, read with Section 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998, that is of money laundering. fa go thwego gona fa go hulelana manadira kgwebo le mmušo ye e sego e ngwadišitšego goba e le ka mokgwa wa bosenyi. And the count number 24 is that of contravening the provision of Section 6, read with Section 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998, that is acquisition, use or possession of property which are the proceeds of unlawful activity. Molato wa masomepedi nne o wona o la go tshwana le molato wa masomepedi o e lengwe ya go amogela thuto goba go amogela phatlo goba mašeleng a tlilego ka mokgwa e sego wa maleba goba e sego ka tsela tše di ngwadišitšego go ya ka semolao. And count number 25 is that of money laundering, same as the others that I have already informed you, sir. Ge le molato wa masomepedi tlhano o tshwana le ela ke boletšego ka gona masomepedi tee le masomepedi pedi e le go molato wa go dira kgwebo ka mokgwa o se wa ge o e ngwadišitšego e le mokgwa go ka go khutiša bosenyi. The court was trying to be particular with the charges that you are facing so that you know exactly which charges are preferred against you, that is accused number 2 and 3. Kgorotsheko ye e be le ka go ka swaya ditatofatšo tše di leng kgatlhanong le wena mosekišwa wa bobedi le wa boraro gore le kgone go kwešiša goba go kwa gore ke ka baka la eng le le fa pele ga lekgotlatsheko le. And the application that has been brought forth by the public prosecutor in this matter is therefore accordingly granted. Bjalo kgopelo ye la ile go ya tliša ke lefapha la bosekiši fa pele ga kgorotsheko ye go ra gore kgorotsheko ye e ya e amogela wena mosekišwa wa pele le wa bobedi le wa boraro le tla ngamalaseka molatong o tee mo e leng gore mosekišwa wa bobedi le wa boraro le tatofatšo tša lena le dikwele gore lena ke dife. From now henceforth, you will remain as such for which accused number 1
to all the charges starting from count 1 to count 25 is the one that is standing there beside you. Bjale go tloga ga bjale wena mosekišwa wa pele ditatofatšo kgatlhanong le wena ke molato wa pele go fihla go molato wa masomepedi-tlhano. Yes, accused. State, As the court pleases. Your what worship, is their position with regard to their rights to legal representation? As the court pleases, Your worship, the counsel advocate Patudi and Mr. Mantata informed me earlier on that they will be standing in and representing accused number 2 and 3 as well. May the court just confirm. A ka ba seemo sa ditaba se reng mabapi le ditokelo tša bona go ka seka molato pele ga kgorotsheko ba gona go ka ke tlholela moemedi bosekiši ba ema ba fetola ba re ge e le advocate Manthata le yena morena Pati ba laeditše gore ba ka be ba ka ba emela basekišwa pele ga kgoro ya tshelo pejana mme ba ka kgontšiša seo pele ga kgoro ya tshelo. May I confirm with the defense counsel referred to if indeed you are representing the accused in this As the matter? court pleases, Your Worship, I place my name on record. I'm Advocate M. Patudi. We act on behalf of the first, second, and third accused in this matter. Go ka ba le ka kgontšiša seo boemedi go bjale kgoro ke nna advocate Patudi ke ema legatong la go laetša fa pele ga kgorotsheko sekišwa wa pele le wa bobedi le wa boraro ke rena baemedi ba bona. You are appearing on behalf of the said accused on instructions from? On the instructions from Manthata attorneys. Re romilwe ke ba Manthata e le go baemedi. Thank you. As the court pleases. Is there any other defense counsel that also wanted to address the court in this matter? Or Advocate Patuli stand for you all? As Mr. Court, Your Worship, I instructed him to represent Manchester attorneys in respect of 1, 2, and 3 accused. Your Worship. Thank you. Yes, Mr. It is well noted. A ka ba go sena le yo mongwe moemedi wa ka ratang go rotloša se sengwe fa pele ga kgoro ya tshepo morena Manthata a emelela rago ge o gata kgoro ke nna re laetse go advocate Patudi go ba legatong la rena mo molatong o bakeng sa mosekišwa wa pele le wa bobedi le wa boraro. Yes, As the court Advocate Your Worship, Kutumela. now counsel informed me that since we joined accused number 2 and 3 in the proceedings, they will not be able to proceed with bail application today. And as such, we have identified 3 dates, if the court is available to hear this bail application, that is the 30th of October, the 31st of October, and the 1st of November, if the court is available. Jale ka ge ba ile ba laetša gore ba go bona ba setla go ba lokela fa lengwalong le ba go latofatšwa go mosekišwa wa pele ga ba name ba be seemong se se kaone sa gore ka nama ra tswela pele ka go dira dikgopelo tsela tša beili mabapi le mosekišwa wa pele a eteng bjale re ile ra šišinya matšatši a latelago tšatši la masometharo tee kgwedi yona ya dibatsela la tee kgwedi yona ya dibatsela kora gantso tela diphalane le la dibatsela re tsebe ge kgoro o ka ga gona. Perhaps, Your Worship, I could just add that the position of the state remains the same with regards to accused number 2 and 3 that were opposed to the abusement plea. Ntle mongwe re ka nama ra laetša go se bjale kgoro ya tshepo seemo sa rena bjale ka bosekiši re se swana le sa mosekišwa wa pele ga se fetoge go mosekišwa wa bobedi le wa boraro le bona re ya gana nnang mabapi le gore ba ka lokololwa ka seroto sa beili. Defense have been given dates on which it is alleged that the bail application may proceed in this matter. Are those dates suitable to yourself? Court pleases, Your Worship. We confirm the arrangement with the state in respect of the dates that has been alluded before you, sir. Thank you. Bjale baemedi ka go šišintšwe matšatši fa pele ga kgoro ya tshepo gore go ka tla ga dira dikgopelo tšeo e ka ba go ya ka lenaneotheo goba ka tšhupa mabaka a lena yona almanaka le ka letlatla le ba gona fa pele ga kgoro ya tshepo na ge ba fetola ba rawa re ilalo re re ge go kgatlha kgoro matšatši kgwedi ya na wa šišintšweo re tla ba gona.
Number 2 and 3. Mabapi I le mean- section ya bobedi le ya boraro. I'm informed by the public prosecutor that they are stand with regard to the fact that accused should not be granted bail, instead they should be in custody. Still apply to yourself as it already applies to accused number 1. Ba idalo basekiši ba re ba ile wena mosekiši wa bobedi le ya boraro le seemo sa bona ga se fetoge le tla no ba ka mo ntle ona swana go swana le mosekiši wa pele go ba go fitlhela go tliswa dikgopelo tšeo tša semmušo. And you, all of you are represented by one firm of attorney. Ka moka ga lena le tloga le emela ke baemedi ba go tšwa flegote. We have agreed that this matter should be postponed to a further date, which will not only be one date, but more than a day. Gore molato o tla šošetšwa morago go tla go theetša dikgopelo tšeo tša lena ebile go šišintšwe letšatši la go feta le tee. It will be the 30 and 31st of October 2024, and as well the 1st of November 2024. E tla ba ka la masometharo tee kgwedi ya Diphalane le la tee kgwedi ya Dibatsela ngwaga ke ona wo wa 2024. Those are the dates on which this bail application will be heard. Ao ke ona matšatši a šišintšwego gore ka ona matšatši ao kgopelo semmušo mabapi le go lokololwa ka seroto se se itšego goba go theetša taba tša lena gore rata go lokololwa ka pele ka polelo ya seedi a tla dirwa ka bona. And all the accused persons will be in custody. Basekišwa wa pele wa bobedi le wa boraro ka moka ga lena le tlana ba le sa tswa lelete le ka montlwana swana. Thank you, State. And the court, So the court, please. we then request a short adjournment so we can proceed with other matters. Thank you. The court shall now adjourn. All rise in court. Remain